munangana bwani nkazi nacho bwezi nyumba wafu sori pambaki yansi pambaki so bwanji pamene nakanga kuti ndadutsa sadana mwayo anapezeka zoti anamba kundimenya anandimenya mpaka nakupezeka zoti anakagona ndi mkazi wachibweziyo kuchipinda ananditengera zovala zanga zonse anamutenga mwana ndine kukadilowesa ngali moto ndikundithamangisa kupita nane kwa makolo anga ndene kumpando tisaname zochitika za bambo awanda topa nazo adzandipha imafuna khoti inoli ndithandize kuti mwina tigawane chuma chimene tinapangira ti limodzi zikoma kwambiri kumpando bambo taimanyi ngakhale ndi mafunso kwa mayi kumpando fusani kodi imwe muyankhula moti muzilira mukuona ngati takumverani chisoni banja athu lili ndi nkhoso tinangogwirizana kuti tipite kwa mfumu akamangisa uwadu athu ndi kwa mfumu ndi angakhale ankhoso athu ayi kumpando funso ndi omweyo pamodzi mwakhala zaka zingati muli limodzi ndi amunanu takhala zaka zisanu kumpando mwati amfumu anapanga register mkwati wanu amfumu ndi mboni mfumu baba koma mulibe ankhoswe tinalibe ankhoswe order please order tiye timvetsere zimene anthu akukamba mwakachitechete bwererani kakhaleni pa mpando mayi bambo tayimirirani mungafune kudziteteza pa zimene amayi ako anayankhula kumpando pitani mu bokusi loperekera umboni kono manjawo ndivomnene zomwe ndizinena ndikulumbira maso a mulungu wamphamvu zonse ndikulumbira pamaso a mulungu wamphamvu zonse kuti umboni umene ndipereke m'bwalo muno kuti umboni umene ndipereke m'bwalo lino ukhala woona osati wina koma woona okhaokha zikomo sisaniko ndinu a Judas Nyati Judas Nyati mayi wanga akazi anu anali akazi anga anali akazi anu kwati unada ngati uthende kuti uthalero tati patsani umboni wanu mwamva akazi anu mmene ayankhulira funano bwalo limve mbali yanu kumpando monga ndanena ine ndi Judas Nyati akazi awawa anali akazi anga koma ndahule sesa kumpando ndahule nakatenga kumisewu foloko asamba bwinobwino ndi pano yamba kuchuluka nonzero uhule wake anabwera kuzangozilowera nyumba opanda unkhoso analowa nyumba mwanga woyamba kakamiramo sinapangi nkhoso itakhala zaka zitatu mene aneneramo komano banja lathu libe unkhoso 5 banja lathu libe unkhoso of course tini mwana mmodzi tiyantimverere umboni mwakachitechete tini mwana mmodzi wamkazi nde akamanena apapa kuti ndimamenya fa kuti iwo amakhala akundondonda mmapazi ine ndine mamuna kumpando ndi ufulu opanga zibwezi ndi ufulu opanga zibwezi mene ndikufuna nde iwo kumandilondalonda makhala kufusafusa za moyo wanga then ndimene amanena kakha kwamenya zoti iwo amakhala kumandilondalonda mwanayo ndi wanga chikakhala chuma ndi changa napeza ndekha iwo anabwera nyumba mwanga alibe china chilichonse ndalama ndapanga ndekha nde afuna zoti iwo alowerere ku life ya ine zimene zisali choncho ine zimene zozo ndikudana nazo mwanayo ndikhoza kumamusamala moyo wake wonse olo ineyo mpakana ndizafe mwanayo ndikhoza kuzamusamala umpusa sukulu bwinobwino koma awawa zoti angatenge ndalama zimene anena kuti afuna tigawane palibe
fa ndalama sizikukhuza ndalama zimene zosuti kapena wewe wapanga ndapanga ndekha mathamanga ndekha sangobwera ukuchangamuka basi maso twani ndalama zaidi mamaliza kumpanda maita umirirano mafunso kwa bambowa Chisomo. Mene sipesa mkana kuti ndizakhanga limunthu ndi mkazi wake. Inu musamayankhule molira kuti akumvere ni chisoni mwamvete musamayankhule molira kodi ukhala limodzi ndikuti mpali nkhoso muziyankhula bwinobwino usati muziyankhula kuti akumvere ni chisoni bambo ziyankhani mafunso musambe sokalipa muno chabwino business imene mukunyada pano sipesa ndimangana ndi ndibakwa chisomo. koma ndi ndalama zanga it was my money Bakwa chisomo limene why musazothi kumwamba kuli mulungu bakwa chisomo. fusani mafunso mayi Bakwa chisomo. Bakwa chisomo sipesa mkaindiza khanga ngati mukuona kuti simungathe kukhala chete kumbuyoko amene adziwa kuti sathopirira tuluki tikufuna timve umboni sitikufuna timve zanuzo fusani mfunso Bakwa chisomo sipesa mungandiuze zoti ndizakhala munthu ndi mkazi wake. ndiyeno kukhala munthu ndi mkazi wake amene zili muno kukhala opanda nkhoso Koma business aje sipesa mnangana ndine bakwa chisomo. chito zizo Wa muziwa zoti mwandidayitsa nthawi yanga bakwa chisomo muziwa zoti mose mumandimenya muja mose mumandithamangisa makwati muja. kumenya fa choti umafuna uzindilondalonda wadimva umafuna uzindilondalonda ulondalonda bwanji life yaine zikukhuza ndi chani Bakwa chisomo mwera masolelo lelo bakwa chisomo mukanena zimenezi bakwa chisomo wayi. doesn't matter sizikukhuza Kumpando ndibese mbili zofusa. khalani pansi bamba ndimafuna ndimpesese mwanena kuti akazi anu ndi uhule fake kuti anadzalowa nyumba mwanu opanda chinkhoso anazalowa nyumba mwanga opanda chinkhoso takhala zaka zambirimbiri kulephera kwawo katengeni akwanu sipali mipena mapanga so what can I do as a mamuna ndimangowasiya uhulewo nde kuti amapanga ndi inuyo What price? Canvas. In the stage court, civil case number 2 of 2021 between Chris Sanyati and Judas Nyati, the case is called for judgment. Can you stand up, both of you? Your case resumes for judgment. And the judgment is as follows. The applicant, Chris Sanyati, is asking for the dissolution of her marriage to the defendant. On the grounds of the defendant's adultery with several women. It is also the prayer of the applicant that her said marriage the defendant be dissolved on the grounds of adultery and cruelty. The applicant has further prayed that she be given a share of their matrimonial property. That the court should give her such a favor and other relief as may be just. The application, as already indicated, there are two grounds upon which this application for divorce is premised.
banja limene abweretsa m'bwalo muno vis-a-vis adultery and cruelty. makamaka nkhani ya nkhanza ndi kuchita zachiwerewere. The relevant parts of this application, including the prayers being sought, are as follows. zofunika kwambiri chimene odandaula m'bwalo muno chimene bwalo lingaonese kwambiri zili motere. That on 5th June 2015, kuti pa 5 June chaka cha 2015 the applicant and defendant started staying together as the husband and wife. odandaulawa ndi oyankha pa mlandu mayamba okhala limodzi ngati mkazi ndi mwamuna. They registered their relationship with the chief ndiponso ukwati wawo iwo anafikaonekera kwa mfumu in 2020 mchaka cha 2020 after they had been cohabiting for 5 years. iwo atakhala limodzi kwa zaka zokwana 5. That from 5th June 2015 to December 2020, koma kuchoka pa 5 June 2019 to 2020 the applicant and defendant lived together in Blantyre, odandaulawa ndi oyankha pa mlandu amakhala limodzi mboma la Blantyre. and also that there is one child of the marriage. ndiponso kuti m'banjamo muli mwana mmodzi. The defendant has treated the applicant with cruelty, and that the applicant has suffered several injuries to her health. oyankha pa mlandu akhala kuchita nkhanza kwa amayiwa choncho pachifukwa chimenechi amayiwa akhala akuvutika kwambiri muchifukwa cha nkhanza imene amachitira. That the defendant has constantly been sleeping with other women ndiponso kuti oyankha pa mlandu akhala akugona ndi azimayi ena in the presence of the applicant who is his wife. odandaulawa alipo amene ali akazi awo. That the defendant chased the applicant out of the matrimonial home ndiponso kuti oyankha pa mlandu amathamangitsa amayiwo mnyumbamo in December 2020. chaka cha 2020 mu December. That the defendant has been abstaining from applicant since 2017, ndiponso kuchoka chaka cha 2017 amunawa samakhala limodzi ndi akazi awowa thereby denying her conjugal rights for 4 years. zomwe zimaphwanya ufulu wogona pamodzi ndi mwamuna wake m'banja. Coming to the law and findings, bwalo loyang'ana malamulo ndi zochitika. this court has looked at the Marriage, Divorce and Family Relations Act as follows. bwalo lino layang'ana zamene mabanja ena kukhalira motere. Section 12 of the Marriage, Divorce and Family Relations Act recognizes 4 types of marriages. bwalo lino layang'ana zimene malamulo amanenera za banja ndipo pali mabanja okwana anayi. And the marriages recognized under this act are civil marriages, pali banja limene limakakhometa mwina kwa DC kapena kwa register general, customary marriages, banja limene limakhanda nkhoswe, religious marriages, banja limene limakakhomesedwa kuchalichi, and marriages by repute and permanent cohabitation. ndiponso banja limene anthu amangolowana koma anthu kumaona kuti anthu atuluka nyumba imodzi. This court will draw much on marriage by permanent cohabitation. bwalo lino litsamira kwambiri pa banja ilo lonena kuti anthu angolowana anthu kumaona kuti antuluka banja limodzi. We want everybody to know the meaning of marriage by permanent cohabitation. bwalo lino lifuna kuti aliyense adziwe kuti zimatanthauza chani lina kuti anthu akhala limodzi anthu kumaona kuti akuchoka nyumba imodzi lili banja. So that people should not think that when they marry by permanent cohabitation then that is prostitution. ndicholinga chonena kuti lichotsepa maganizo anthu amene amaganiza kuti anthu akakhala limodzi nkumanena kuti ndihule winayo. Section 13 of the Marriage, Divorce and Family Relations Act provides, section 13 yakaonedwe kama banja bwalo muno limene motere, and I quote, ndipo bwalo linasuzumira kuti lili chonchi. a marriage by permanent cohabitation shall only be recognized under this act banja limene anthu angolowana limayenera kutsamiridwa ndi fundo iyi upon a finding of a court of competent jurisdiction where that court considers bwalo limene likhuza ndi malamulo loyang'anisisa linali na motere. Kuyambira the length of the relationship, which in any event shall not be less than 5 years. kuti anthu akhala banjamo zaka zochuluka bwanji ndipo zisachepere zaka 5. The fact of cohabitation, zochitika pamene anthu anali limodzi, the existence of a conjugal relationship, ufulu wogonera pamodzi mkazi ndi mwamuna banjalo, the degree of financial dependence or interdependence, and any agreement of financial support between the parties, kulemera kwa chuma chimene amapeza ndi chimene aliyense amanjoya nacho mbanjamo, the reputation of the parties in the community as being married, and the public display of aspects of their shared relation, mchitidwe wa anthu awiriwa amene anali banja kuti anthu amaona bwanji katundu amene anali nayo kuderako,
any other factors that the court may consider fit. ndifundo iyo iliyonse imene bwalo lingaona kuti loyenerera kuyikapo maganizo. End of quotation. Bwalo lino asiriza pa maganizo ake. This court consequently finds that marriage by permanent cohabitation existed between the applicant and defendant. Bwalo likuona kuti ndithu apo banja loti anakhala limodzi anthu zinachitikadi. Hence, we are proceeding with the decision. Pakali pano bwalo lifuna lipitirize ndi maganizo ake. In the instant case, I find that all the grounds stand because none of them was challenged by the defendant. I have in mind the case of Kamlangira versus Kamlangira. Volume 6 of African Law Reports. Malawi series. On page 349. Page 349. Which is for the proposition that one act of cruelty may be sufficient to prove cruelty. And therefore such act of cruelty can move a court to grant a divorce. Consequently, I find that the defendant is responsible of all the matrimonial offenses of adultery, cruelty, and deception. My order is as follows. Following the above observations and findings, I make a decree for divorce. Therefore, divorce is granted to the applicant, and the defendant is ordered to pay the costs of and occasioned by these proceedings. On custody and maintenance of children, and also matrimonial property, this court will at the meantime not make an order on maintenance of the child, because it is in evidence that the defendant is providing all the basic needs for his daughter. This court would therefore like to mention that Section 74 of the Marriage, Divorce and Family Relations Act provides as follows, and I quote, a court shall equitably divide and reallocate property upon the dissolution of a marriage, taking into account A, the income of each spouse, the assets of each spouse, the financial needs of each spouse, the obligation of each spouse, the standard of living of the family during the subsistence of the marriage, the age and health of each spouse, and the direct and indirect contributions made by either spouse, including through the performance of domestic duties. In this case at hand, it is not disputed that the couple acquired the matrimonial properties mentioned together. The wife was responsible for the performance of domestic duties. She was managing one of their superates. Both were living in a high standard of life, and that each spouse
had a responsibility of ensuring that their businesses are running well. In view of these facts, the court finds that the prayer for distribution of property upon dissolution of this marriage is justified. The issue of distribution of matrimonial properties, this court makes the following order. The applicant will have one house. The defendant will have two houses. The applicant will take one superette. The other superette goes to the defendant. One sofa set is going to the applicant and the other to the defendant. One car to the applicant and 3 cars to the defendant. One cooker to the applicant, another cooker to the defendant. One fridge to the applicant. On this one they had one fridge. Hence the fridge is going to the applicant who will be keeping the child. 2 beds to the applicant and 1 bed to the defendant. Looking at the brutal behavior of the defendant, the police and court marshals should witness the distribution of the matrimonial properties. It is so ordered. Both parties have a right to appeal against this judgment if not satisfied. Chifajani makonda kwa mpaka kwangaza upanga zimenezo makazo ni mkondera. Lawyer wanga You're attacking the court. Lawyer wanga kusaka ngapi? Akaba ngapi? Ndifa kujimune fero. Titenga kabisa.